tukikaa chini kama bibi na bwana tupange mambo yetu. Si tumeoana wawili, itakuwa tu lazima atoke aende aelezee brother yake nataka nifanye hii. Inakuwa sasa brother yake ana take over. Inakuwa sasa mimi it's like I'm living with this man like a neighbor. I remember one day kuna sister yake alisema nita make sure ameenda. Sinyasa mtu mwanaume akishiba tu na akishiba na akikushiba wewe jipange tu kwa sababu utakufa ama utaumia tu bure. Greetings Tuko family, my name is Lileisha and welcome to yet another episode of Tuko Talks. Today, as you can see, I am brighter than bright because I am in a space of such a wonderful lady. She has so much energy and positive energy for that matter. But before she got here, she went through a lot. In fact, when I was reading her story and I was going through it, I said the power of God is heavy. Because to get her out of where she was and where she is now, it requires a lot. And at the end of this interview, I know you'll be feeling the way I'm feeling as I sit here right now. So I'll just let my guest introduce herself. Sasa. Introduce yourself, ambia watu habari, wasalimie, tuambie jina yako. Hi Tuko family. Hi everyone that you're watching me. My name is Apostle Angela Musyoka and I'm saved. I love the Lord. I'm a preacher of the gospel. Yes. Interesting. I love that. Of course, by the time you were getting to a point of preaching the gospel, there was a lot of darkness in your life. Now you see so much brightness and there's so much for you to give back in terms of, happiness. I love that you're very happy. And I think I need to just put out a disclaimer here that my guest here is visually impaired. So that is why I'm telling you there's so much hope to give. And it doesn't matter. The smile is still there. And a very good smile for that matter. So Angela, tunaweza anza story tukijua who is Angela? Where was Angela born and brought up? Okay, Angela alizaliwa Kitui County, but akawa raised in Nairobi. I went to school in Nairobi, Langata Road Primary School. And after my KCP, I went back to Kitui in Kauma High School, Kitui West. Pali nilimaliza masomo ya high school. After that, hiyo wakati nilimaliza masomo ni wakati kulikuwa secretarial courses, computer zilikuwa zimeingia. Sisi ni watu wa kitambo tumezeeka. So nikafanya secretarial courses and Mungu akanibariki, nikapata kazi with one of the tire companies in an industrial area. And nikawa personal secretary to my boss ambaye alinipenda, but right now is late. Nikafanya na yeye, akanifunza kazi. Na hapo ndipo nilikutana na the love of my life ambaye tulifanya wedding, tukaoana. Na tukaanza maisha ya ndoa. He was also working there in the company ya tires? No, alikuwa anafanya with an NGO in Ngong Road. Oh, so mlipatana kikazi? Yeah, because mambo mingi ya company ilikuwa inaanguka kwa meza yangu. All the invoices, the sales, at the end of the day, sales zote zilikuwa zinaanguka kwa meza yangu. So una find like I used to make a lot of calls all over Kenya. Na sasa hapo ndo tulikutana. Yeah. Okay, so mkasema we will start a life with him. Yeah, tukafanya mambo ya wedding. We had a very wonderful church wedding, 1997 in AIC Kilulueni, that is Mwala. Na after hiyo tukabarikiwa na mtoto mmoja at that time. Lakini sasa after miaka tu kidogo, like 2 to 3 years, kapata challenge kwa ndoa ikaanza. That time I wasn't blind, sikukuwa na any issue ya kuwa sioni, ya kwa sababu nilijikakamua, nikafanya tu mambo ya kuleta income hapa na pale. Yeah. Okay, so before then, like you're saying, ukuwa na issues zote za eyesight. When uliona na yeye, ulitoka kazi pale kwa the tire company, or did you continue there, or uliendelea aje kikazi? I had to resign, number 1, kwa sababu ya mtoto. Ndio at least nile mtoto wangu. Lakini wakati niliresign, he was a good man. Mimi wakati ninaongea hii story nasema tu shetani ndio yeye uingililia mtu. Kwa sababu yeye ndiye alinipeleka my training ya teaching. I've done Montessori system of teaching. Na yeye ndiye alinisomesha.
Yes. So I thank God because of that. Pia namshukuru kwa sababu ya hiyo. Lakini sasa unapata mambo ya ndoa wakati imeingililia mtu wa tatu, hiyo ndoa lazima itaanza changamoto, itaanza mambo mingi. Ikawa dada zake wanaingililia ndoa yangu, ikawa ndugu yake, na naweza sema pia mama yao. Walikuwa sana wameingililia hiyo ndoa, inakuwa I don't have a peace of mind. Na hapo ikawa mimi na huyu mzee tumeacha kuelewana. Because wakati ndoa imeingililiwa kutakuwa hakuna maelewano, kutakuwa tu mambo mingi, yani inakuwa tu haiwezi simama. Na alafu namba 2 akawa ni mtu wa hearsay. Kila mara inakuwa anaambiwa Angela amefanya hivi, mke wako amefanya hivi. Unapata tunakuja ananikalisha chini tuulizane hizo gossip, ananikalisha chini na wazazi, anasema sijui nimegossip nani wake, sijui it's like mimi nilikuja nikampata na hao watu na ni lazima nitii chenye anasema. And he was more on his brother, na anasema kana kwamba kama siwezi sikilizana na brother yake siwezi sikilizana na yeye. Na ikawa kama ni vitu za jamii tunafanya, brother yake kama aja approve, there is nothing tunaweza fanya. Tukikaa chini kama bibi na bwana tupange mambo yetu. Si tumeoana wawili, itakuwa tu lazima atoke aende aelezee brother yake nataka nifanye hii. Inakuwa sasa brother yake ana take over. Inakuwa sasa mimi it's like I'm living with this man like a neighbor. Na mimi nikapata ni challenge sana kwangu. Ikawa mambo mingi mimi yenye ananiambia when it comes to mambo ya jamii yetu anaingiza mambo yake, mimi nakataa. Yes. So did you see these signs before, Angela? Before mkwe married, of course there's that dating period. So you know, you're aware there's a brother, there's a sister, there's a mother. Were they showing these signs before the marriage got to a point hadi mmepata mtoto? During my wedding, kuna kitu ilitokea. Ninakumbuka dada zake walitukana sana. Okay, wakati unapanga weddings unakuanga na bridal party yako na lazima you mix them from the girl side and the man side. So ikawa hiyo bridal party wasichana kutoka pande yake, of which walikuanga tu dada zake, walitukana sana bridal kutoka side yangu, wakatukana sana my sisters na wale wengine. So unasikia naambia Angela atakuwa anaamka asubuhi anafagia, atakuwa anaamka asubuhi anatupikia. So ikawa it's like ime affect my sisters sana. Yeah, so that was a red flag already. Yes, yeah. Okay. Lakini mimi I was determined kuona hii ndoa imesimama, of which ilishindikana kabisa. Kwa sababu I was in for 18 years. Oh, Angela, that's a long time. Yes, and I decided to quit. Na ukiona a lady anaacha boma yake after 18 years, si mchezo. Don't judge her kwa sababu hujui chenye alipitia hapo. Yeah, because I know maybe there are those who will judge me, but wajui chenye nilipitia. So yeah, it's true because hakuna mtu, no one never knows what goes on in a marriage. Ni nyinyi tu mnajua. If anything, you're the one who knows your story. So out here people will talk, but you're the one who knows your story. Okay, 18 years hapo pia umenishtua kidogo. 18 is a long time. Yeah, true. Yeah, so and then now you said at that point, before then you was at this point when all this is happening, we can still see. Yes. You still have your sight. Yeah. So at what point did you start losing your eyesight? Okay. 2004, I started my school. After I finished the training and I graduated, I went and started my own school in Athi River KMC area, and the school was doing well. I was managing the school so well, and that time nilikuwa tuna sight. But as time goes on, I started noticing that sight yangu ilikuwa inaenda chini. Inakuwa siwezi ona mbali, inakuwa hata nikiandika kwa ubao sometimes naandika things zinakuwa ni kama crooked. And the student could tell me, teacher umeandika kombo. So I started seeking medication. I started with Kikuyu, Togoto, but yes, lakini hakuna kitu waliniambia. Nikatoka hapo nikaenda Aga Khan, Doctors Plaza, hapo nikapata Muhindi, mama anaitwa Dr. Sasa yeye ndiye aliniambia shida yangu. Kaniambia, Angela, what you're suffering, it is a disease ambayo inaitwa retinitis pigmentosa, ambayo it is a vitamin E that lacks in the vein and there is no correction. So hapo niliona dunia imeisha kwangu. Yani niliona dunia imeenda upside down, because macho ndio the essential thing in somebody's body. So mimi
Haikukuwa rahisi. Alafu pia wakati unapewa hizo report na daktari, still uko na the environment ambayo unakaa, wale watu wamekuzunguka hawakupendi, hawakutaki. Kila siku ni maneno. Wanakubandika majina, they gang up to hate you, to gossip about you. Sasa wakati hii report ilikuja, sasa wakapata more energy. Wakanibandika majina, a blind woman, mama kipovu, alidanganya brother yetu amuoa akiwa kipovu. Nilikuwa nalia, ilikuwa inaniuma. And during that time this man was not supportive at all. So ilibidi tu nijinganganie mimi mwenyewe as Angela. And that time it was a turn. Okay, before then bado mimi nilikuanga tu napenda Mungu sana. The call of God was inside me. Lakini sasa hiyo wakati ikawa ni turn around ya maisha yangu, wokovu wangu, salvation yangu, kusimama na Mungu. Yeah. At this point Angela, hapo katikati unasema the way things were, unajua unasema kwa ndoa yako things are not okay, and also the in-law side is not okay, and then you're sitting here and a doctor is telling you this problem that you have, Angela, we cannot treat it. This is something that will be there for a long time. What was going through your mind? What did you feel? How was your discussion with the doctor in that place? Okay, number one, the doctor told me, Angela, I want to advise you and I will help you. What you can do, do. What you cannot do, just leave it. And then she told me, don't mind about what people will say, what people will talk. You just focus and move on. Na hiyo wakati, I think tu aliona roho yangu. Akaniambia, Angela, you can make it. And I assure you, you will fly high. Sasa wakati nilirudi sasa kwa nyumba, ikawa sasa, it is like hii situation ime create more problems kwa hiyo ndoa. Because like, okay, this one, I don't know, it is just according to my own observation and my mind. Pengine sasa huyu mzee vile aliona hivyo, ikawa it's like ameanza kuboeka. Yes, ameanza kuboeka. Like now, hey, I have a blind woman. Unaona? Yeah. How was that discussion kumwambia? Already with the mindset unajua this. Tulikuwa tunaenda na yeye. Oh, alikuwa na wewe all those hiyo report ya Thogoto, ya Aga Khan, yote tulikuanga tunaenda na yeye. Yes, tulikuanga tunaenda na yeye. Na nikaandikiwa barua ya disability nipeleke Kenya Blind Society, lakini ya kushughulika kunipeleka. Yes, for rehabilitation, hiyo ya kunipeleka. So it reached a point that was 08. Na hiyo wakati ndio akapata kazi nje, akaenda to work outside Kenya. Nikabaki na watoto kwa nyumba. But that time I had a house girl ambaye alikuwa ananisaidia. So ikawa tunasaidiana, mimi tu nikiwa hivyo naamuka naenda kazini na ninarudi. So I remember hiyo wakati alikuwa anaenda kufanya kazi nje, tulikuwa na gari. Nataka munisikilize vizuri. Na hiyo gari akasema yeye anaachia brother yake. The only person he trusts with his car is the brother. Not the wife. So mimi nikasema sasa with my situation lazima niende shule, nitaenda nini? I'm telling you, mimi nilianza kutumia motorbikes. Gari tuko nayo imepatiwa to the other side, brother yake amepewa. Me, I started taking motorbikes to my place of work because I loved my work. So ikafika pahali nikasema kwa nini gari yangu itumiwe na watu na hii gari ni ya familia? So I started fighting for the car, nipate gari nirudishiwe. So I remember one day I wrote a message to him. I remember it was Valentine's Day. He wrote a message to me and he told me, I love you. Nikamuuliza, what kind of love are you talking about? And yet you left our family car with your brother. Akaniambia, but the car is in your hands. Nikamuuliza, how? It's okay. You can just take your time.
So I think hiyo kitu ilimkasirisha. I think it annoyed him. Kwa sababu after okay. So I remember wakati kulikuwa sasa hiyo maneno, akakuja, akatoka where he was working, akakuja. Wakati alikuja mimi sikujua anakuja kwa kesi. So akakuja, akaenda akachukua wazazi wake na akaenda akachukua wazazi wangu. They came to our house, wakakaa chini. So akasema the reason why amenikalisha chini na amenitia wazazi, I'm going round gossiping kana kwamba brother yake ako na majini. Why? Yes. Mambo tena imebadilika. Yes. And okay, when me I got the car, I went and picked the car. Nikaenda nikagonga kwa boma ya the brother, nikapata wife, nikagonga nikamwambia nipatie kifungu ya gari. Akanipea. Nilikuwa na driver. Mimi nilikuwa nikaandika driver. Kaenda akanichukulia gari, tukarudisha kwa boma yetu, nikapark. Na nikatoka, I prepared myself, I went to church with the car and my kids. Tukapeleka na driver, tukarudisha. And mind you, this man, my ex-husband, alipi driver na aniandiki driver. Lakini me, I said, because I'm working, I can manage. So, gari siko kwa parking kwangu. Ndio sasa wazazi wakakuja. Maneno ikawa ni hivyo. And I remember that time my husband kuna kitu alisema na mpaka wa leo inanumizanga moyo, but mimi nilimsamea. He said watoto wangu watakuwa wachokora. Oh no. That is what he said. He's talking like that before the brother, our parents, both sides. Lakini I thank God because the mother now, my mother-in-law, she's now late. Alimu ile kumprovoke. Akamwambia unaweza aje ongea hivyo mbele ya watoto wako. Akamwambia usirudi tena kuongea hivyo mbele ya watoto wako. So hapo akaanza kusema nimemchokesha, kama siwezi sikiliza brother yake ndiye alimsomesha, na yeye maisha yake yote ni ya brother yake, kwa sababu kama sio yeye angekuwa amefika mahali imefika. Pahali amefika. So mimi nikaona hii ndoa iko na lot of issues and nikaambia tu Mungu anisaidie hili iweze kusimama. Kesi ikaisha, the father-in-law akasimama, my father-in-law that time akasimama. It's like God used him as a judge. Nakumbuka alipiga meza hivi. Akasema kila mtu akae kwake. Akaambia the elder son, wewe enda ukae kwako, uko na boma yako, na hawa wako na boma yao, wakae kwa boma yao, na kila mtu a mind business zake. And my father told my father-in-law that time, akaniambia hapa ni kwako na hakuna mtu atakutoa hapo, na gari ni yako, tumia. Nikaambia my father-in-law, if this is the problem, hii mambo ya gari ndio imeleta hii mambo yote, wapatie gari, mimi nitakaa bila gari. My father-in-law akasema hapana, gari ni yako na mali ya huyu mtoto wangu ni yako. So ikaisha hivyo. I think hapo ndio the grudge ilianza sasa. Ikawa mambo ni mingi. Mambo ya ESA. My ex-husband akiwa kazini nje anapigiwa simu. Anaambiwa your wife is doing like this. Angela anafanya hii. Angela anafanya hii. Yaani unasikiliza mambo unajiuliza, kweli mimi Angela, hii mambo yote ni mimi ninafanya. And imagine that ex-husband of mine alifanya nje for outside Kenya for very, very many years. Na hakuna siku nimeienda airport hivyo kumngojea. I've never with my kids. Brother yake ndiye alikuwa anaenda kumchukua. Anamchukua, anamleta, saa ya kurudi, ni yeye anambeba, anampeleka. So the brother was like the wife. Yeah. So I was asking, what kind of marriage is this? Ama kweli Kenya wali change the rules and the laws of marriage? Na mimi nikaona ni ngumu sana. Kwa sababu, okay, you have your husband, but you don't have time with him. Wakati amekuja, brother yake ndio huyu. Kila kitu, even if it is development, wanafanya pamoja. Kama ni plot wananunua, wanafanya pamoja. Kama ni mjengo wanajenga, wanafanya pamoja. Alafu from the other side, on the other end, my sisters-in-law and the wife of the brother, wanasema wacha asikie hivyo. Wacha asikie hivyo. So in plans, unajua kama I'm not married but I know in plans of a marriage, kama tunajenga ni mimi na husband yangu. So in this point, Angela, kama wanajenga, you are not associated in any way. Never.
Never. Hata na remember, I remember na hiyo kitu inaniumanga. Tulikuwa tumenunua like 13 acres somewhere around Wamonyo Mwala. For that around 13 acres. Huyu mzee na huyo brother yake walienda wakauza hiyo land na wakuniambia. Na hiyo land ilikuwa hawakuniambia. My father-in-law ndiye aliniambia. Akakuja kuniuliza kama najua hiyo land iliuzwa. Nikamwambia mimi sijui. Yani walikuanga tu kuumiza roho yangu. And Angela, do you know why? What was the root cause of all this hate from in-laws? Because I was just a prayerful woman. They didn't want my prayers. Walikuwa wanakashifu tu maombi yangu. Anasema maombi gani? Anasema anashindanga akijifanya anaombanga, kwa nini Yesu asimsaidie? I'm so sorry. Asante. So from the beginning you knew this is what ilikuwa inawasumbua. For them, they did not want you to be in their family as this prayerful woman. Because I remember hiyo wakati wa gari, ninakumbuka wakisema nisikuwe naleta maombi kwa nyumba, nisiingize maombi kwa nyumba. Kama ni maombi nataka nifanyie kwa parking. Na mimi nikasema hii ni nyumba yangu, nitafanya maombi. It's okay. You can remove. Hiyo wakati wananifanyia hivyo sina macho, I'm blind. Yani walinidhiaki tu, walinidhiaki. Kazi yao ilikuwa tu kunidhiaki. Hakuniekelea mambo mabaya. I remember one day kuna sister yake alisema nita make sure ameenda. Yeah, that. Holy Angela. Asante. Asante. Take a deep breath in. And out, yes. I know it's hard kukumbuka hizi vitu. Amen. It's hard, but we thank God. Amen. Yeah. Yeah. So the meeting imefanyika. At what point then did you decide enough is enough? Okay. Wakati nilipata hizi shida I had to seek God's intervention. Na pia nitafute watu wa kusimama nami kwa in the churches So nikaanza tu kwenda churches, and you know also I had the call in me So ikawa Mungu anaanza kunitumia maybe Mungu angenipea tu a message kwa kanisa fulani naenda napeleka and wachungaji walikuwa napokea. So ikawa pia hiyo wanakashifu. Wanasema nashindanga nikizunguka makanisa. And mi hiyo sikutia, I didn't take it because nilikuwa nime make a decision that now lazima call ya Mungu yenye ameniitia nifanye. So nikaanza kufanya, ikawa tu ninaenda like nikipata church iko na women's conference
ninaenda ninawaongelesha, ninarudi hivyo hivyo tu, na kapata kipawa cha uhubiri ndani yangu kinaanza kuchipuka. Na ninakumbuka the first divorce, huyu mzee alinipea 2015 ndiye alienda akafile divorce kama sijui. Na ninakumbuka one day nikijitayarisha niende shule, asubuhi tu alitoka kazi nje akakuja. Mimi sikujua ako na agenda. So asubuhi after one day, wakati nimemaliza kujiprepare, akaniambia anataka tuongee mambo ya hii ndoa, anaona ndoa iendi vizuri. Nikamuuliza shida ni nini, nimefanya nini? Akaniambia enda shule, utakuja tuongee. Nikamwambia siendi, niambie. Na imagine saa hiyo napanda motorbike hapo kwa gate niende shule, na kuna magari hapo, haezi nipeleka ama haezi nipea gari. So nikamwambia siendi, uniambie. Sinja kaniambia I filed a divorce, nataka tuachane. Yani it was so painful. It was, yani unaona venye unaumangwa na nyuki, unasikia hiyo uchungu, yani ilinigonga. Nikasema na akili yangu, after 18 years unataka tuachane? Nikatoka nikaenda shule. Mimi kwa sababu mimi tu niko tu na roho poa, mimi sijisifu, niko na roho poa. Mimi nikaenda nikasomesha watoto wangu as normal, nikawasomesha, tukacheza. Kwa sababu nilikuanga mimi napenda watoto, niko na passion ya watoto. So mimi nikaenda huko, tunaenda kwa field, tunacheza. Kurudi nyumbani, saa ya kufika in the evening, I want to go back home, ndio mindset ikarudi. So wakati nilienda, tukafika kwa nyumba, hakuna kuongeleshana. Kila mtu anaishi tu kivyake hivyo. Lakini sasa akaendelea na hiyo process ya divorce. Nikikaa hivi nikapigia my father in law simu, nikamwambia mimi nimeambiwa ninapewa divorce. Akaniambia hebu kuja nyumbani. Mimi nikaenda nikahaya gari ikanipeleka. Wakati nilifika nyumbani nikaenda nikaelezea my father in law venye kijana yake ameniambia. My father in law akaniambia haiwezekani. Nikamwambia ameamua, na kama mtu ameamua hakuna kitu unaweza fanya hata ukiingililia. So kurudi kwa nyumba, ile simu nakutana nayo, huyu mzee amepigiwa na dada zake, nimeenda nyumbani nimetukana wazazi wake. Yeah, nimeenda nyumbani nimetukana wazazi wake. Huyu mzee akaanza kuniambia, mimi siwezi kaa na wewe, unatukana wazazi wangu. Akainua simu, akapigia my dad. Kaambia my dad, mimi nimepata simu hapa nikaambiwa Angela alienda nyumbani akatukana wazazi wangu. My father is a no nonsense man. Akamwambia mimi sijaambiwa na wazazi wako, ni wewe unaniambia. Wacha niongee na wazazi. Si akapigia my father in law simu. My father in law akamwambia huyo mtoto hakututukana. Huyo mtoto chenye alikuja kwa hii boma kuongea ni ukweli. What your daughter told us, it is the plain truth. Are you getting? So ikaisha hivyo. Lakini akaendelea na nini? Na divorce. So hiyo wakati nikaanza kuwa mgonjwa, depression, anxiety kanishika, niko mgonjwa, sina mtu kwa nyumba, niko peke yangu, watoto wangu wako boarding, sina hata house girl, na yeye amerudi jobs. Niko blind na I'm by myself. Completely in the house. How? Yes. No. Mtu mwanaume akishiba tu na akikushiba, wewe jipange tu, kwa sababu utakufa ama utaumia tu bure. So nakumbuka siku moja, that day I can say ni Mungu tu. My daughter alikuwa midterm. Tuko kwa nyumba tu wawili. Majioni wakati nilimaliza kupika, nikaenda kwa bedroom nikakalia kitanda. Nikasikia kitu imenigonga kama stima. Pa! Nikaanguka kwa kitanda. Nikiamka nafanya like the way unaona baluni inafanya. So kabla sijaenda blackout nilikuwa na simu, nikapigia mwalimu wangu mmoja, nikamwambia hebu kuja kwangu. Huyo mwalimu alikuja mbio, anaitwa Teacher Zipora. Alikuja mbio. Wakati aliingia akapata pahali nimelala siwezi amka. So sinja akapiga kuna driver wangu alikuwa anajua namba yake, akampigia. Wakakuja wakanikimbiza hospitali pale Kitengela, Nairobi Women's. Nikaenda nikapata nimepigwa stroke side moja, mild stroke. Na ikawa sina balancing ya mwili kwa sababu iligonga hii masikio. So nikaanza treatment.
lakini bado waja rule kana kwamba niko na depression. So siku moja nikiwa hapo, kuna daktari, a lady doctor, akakuja akaniambia, Angela, there is something that is disturbing you and you are just hiding it. You are just hiding it with your smile. Kwani unaficha na hiyo smile yako? Nikamwambia hakuna. Akaniambia, no Angela, I'm a doctor. You are hiding a problem with your smile. So mimi nikamwelezea what the challenge is, what I'm facing in that marriage, in that house. So she encouraged me. Akaniambia, Angela, sometimes mambo ikifika hapo ni wewe na Mungu wako. Na wakati aliniambia hivyo, nikachukua hiyo neno. Kaanza kusema tu ni mimi na Mungu wangu. Alafu pia kurudi nyuma, hiyo nyumba nilikuwa naishi ilikuwa na mashida. Mimi nilikuwa usiku, ikifika usiku, kuna forces ambazo nilikuwa napigana nazo. Na sijui zilikuwa zinatoka wapi. Like kama nimelala, there are forces that zilikuwa zinainua kitanda yangu, zina twist, zina drop. Sometimes kama nimejifunika blanketi, nasikia kitu inavuruta blanketi, inatupa chini. So me, I couldn't understand what is this. I couldn't, because I remember one day kama nimelala, nilisikia kitu imelala next to me, na hiyo kitu ni nusu, kutoka hapa mpaka hapa, unasikia kikitu, lakini ukistretch mikono hivi, there is nothing. So nikicomplain, when I complained to this ex-husband of mine, kana kwamba mimi, there is a problem in this house, and it is good, kwa sababu hii nyumba ni sisi wawili, tujue where the problem is. Hey, ile makanisa unatembea, you are being brainwashed by churches, you are being brainwashed by pastors. Nikamuuliza, mimi nimepata shida, unataka niambie nani? Unataka niende wapi? You're my husband. Yes, yeah. But alikuwa tu ananidismiss, ananiambia hizo ni mambo tu zangu na being brainwashed. So nikaanza kuconnect, wakati walikuwa nasema nisilete maombi kwa hii nyumba, ama it is this. Mimi nikasema, mimi, what I want now is my healing. What I want now is mimi kurudi, nisimame tena. Hili nifanye nini? Ni move on. Sitaki kukufa niache watoto wangu. Yeah. Mimi nilinusa tu kaburi with a inch. Yani tu ilikuwa tu niingie kwa kaburi. And the last time ndio sasa niamue kwenda, I made a decision. Wakati nilienda hospitali, nikarudi kwa nyumba. I was on and off in hospital. And I remember one day, nikarudi kwa nyumba, the doctors discharged me from Adams, Nairobi Women's, ile kwa Adams. Nikarudi kwa nyumba after 2 days. Nikaanza, okay, before then nikaanza kupata shida ya moyo. Inakuwa roho inapiga, nasikia, Angela, I'm dying. So there is that time, nikakuwa discharged, nikarudi kwa nyumba. Na nakumbuka kuna siku roho yangu ilisimama. Ikasimama, nikasikia imejikunja. So I prayed, Jesus. Nikasikia imeanza kubite. So I called my son. Nikamwambia my son, hiyo ilikuwa wakati msimu wamefunga. Nikamwambia, me, I'm not well. Tafadhali nipelekeni hospitali. Nilikuwa tu mimi na watoto wangu wawili. Nikamwambia tu, please, fanyeni venye kwa sababu sikutaka nikufie kwa nyumba watoto wangu wanione. Kaambia tu, fanyeni venye mtafanya, munipeleke tu hospitali. My son akaniuliza, sasa mama, tunakupeleka hospitali gani? Nikaambia, nipelekeni Nairobi Hospital. Hata kama hakuna pesa, Mungu atasimama. My son akaita driver. Nairobi Hospital tukafika. Wakati tulifika, kuangalia roho inakimbia. Doctors wakakuja wote, nurses wakanisurround, wakasema admission. Sa hiyo Nairobi Hospital, it is 100,000 admission, na sina medical cover. I remember my son called my husband. Tuko Nairobi Hospital na mama amekuwa admitted, tunaambiwa tulipe 100. My ex-husband akasema sina pesa na akakata simu. Akakata simu. Akakata simu. Akasema hana pesa. So hapo mimi nikajijazia, huyu mzee anataka nikufe. Na mimi nikaambia Mungu sikufi, nikaambia Mungu usinichukue. Na nikapea roho yangu amani, nikakataa kukufa. Alitaka tu nikufe. Nitesa tu, alitaka tu nikufe nimuondoke. Wakati aliambia mtoto wangu hivyo, nikamwambia pigia baba yangu simu. Akapigia baba yangu.
Baba yangu akakuja akalipa hiyo deposit ya 100 na mtu anafanya kazi nje, is a diplomat outside Kenya. Wakati nilikuwa admitted, doctors wakasema iko 50-50. Wakaambia my parents and my sisters kama hamtaki mwache na dada yenu na mtoto wenu, sasa mshughulikie. I remember my sister yenye nakaa naye hapa, Mungu ambariki, hapa ni kwake, anaitwa Magdalene Mombi. Nakumbuka that time alikuwa na kaa South B. Na alikuwa naenda hiyo church ya Catholic kwa hapo I think St. Catherine's, kuna father hapo alikuwa anaitwa Father Joseph Kikuyu. Is a priest and a counselor. Akamleta akaniongelesha nikamwambia shida yangu. Nakumbuka huyo father wakati alitoka hapo akapigia my ex-husband simu akamwambia kuja tukae chini tuongee. Hakukuja, akampatia date, akamwambia nitakuja. Lakini wakati Father Joseph Kikuyu alimpigia simu akapata ashapanda ndege ameenda. Akamwambia siko Kenya. Akamwambia nilienda. So nakumbuka Father Kikuyu akikalisha dada zangu chini, my mom and my dad. Pia kama mtaki kuletewa chukueni mtoto wenyu. Kutoka hiyo wakati nilikuwa discharged. Mimi wakati nilidischargiwa sikurudi kwangu, nilikuja hapa. Na hiyo wakati sasa Bill akakuja akalilipa nusu, na hiyo nusu ingine akaachana nayo. My parents and my sisters ndio wali clear. Na mimi nikasema na akili yangu nikiwa discharged utaniona huko. Wakati nilikuwa discharged nilikuwa bibi, my son and my father. Na my father alifikiria ninarudi kwangu, akatulipia Uber, kafikiria narudi kwangu. Wakati tulishana na baba yangu nikaambia Uber, nikampatia direction ya hapa, akanileta hapa mpaka wa leo. That was 2017 February 2nd. Mpaka wa leo niko hapa, na huyo mzee hajai kuja kunitafuta. Hakuna watu wao walikuja kunitafuta. 18 years in marriage. Nikapoteza kila kitu. Kila kitu yote. Hakuna kitu nilibaki nacho, hata kijiko ambayo nilikuwa nimenunua kwa hiyo nyumba. Sina. Nakaanga hivi nasema walitaka nikufe na hawataiona kaburi yangu. Wakati nilikuja hapa, ikawa wakati nilikuja 2017 after 3 months, bado hiyo sijapona. Narudi check up, nafundishwa kukula, nafundishwa kutembea. Kaenda akanislap with the second divorce. Akaongezea tu maneno hapo. Kasema I deserted our matrimonial home, nilidesert watoto. Lakini me at that point I was fighting with my healing. Nikasema mimi sitashughulika na yeye, aende, ako na pesa. Aende alipe ma lawyers pesa. Wampitishie divorce, akapitishiwa divorce, akapewa. Until today sina any divorce papers. So you never signed them? Sina, lakini yeye ako nayo. So naomba tu kama kuna mtu anaweza nisaidia, a well wisher, nipate tu hiyo divorce certificate yangu, naweza furahi sana, kwa sababu mimi siwezi rudiana na yeye. Cannot share a roof. Alinitesa tu, alinidhihaki. Kukaa wakati nilipona, nikaanza kwenda shule, nilikuwa na shule. Kukaa akaniambia nataka kuuza shule. Akaniambia nitoke kwa shule, nataka kuuza, asomeshe watoto. Nikajiuliza, ni mtu ako na pesa afanya job.
ameona tu hiyo plot ndiye anaweza uza. Kamwachia, sikubishana na yeye. Lakini nataka kusema hivi, this God in heaven who is the righteous judge, mwenye wezi oga, mwenye wezi hata muandikia barua, najua Mungu tu mmoja atanisaidia nipate haki zangu na justice ifanywe, kwa sababu tunaweza sema alinidhulumu tu kwa sababu ako na pesa na BBC, lakini nilimsamea. Amenipotezea wakati 18 good years, sina macho, mimi ni blind, anataka nifanye nini? Hata yeye angenipea tu matrimonial home nibaki nayo. Kwa hiyo ndoa, kwani hakuna kitu nilifanya? I'm so sorry, Angela. Asante. That was so much on you. Asante. Asante. But I thank God. The Bible says we forget about the former things. That is the book of Isaiah 43 verse 18. Mimi nimesahau. Hata kama sina makao nakaa kwa dada yangu. Najua tu ande Mungu atanibariki na boma yangu. Inajua tu. Najua tu. Na nashukuru dada zangu. Wamekuwa tu wazuri kwangu. I'm the first born. And I have 3 siblings. Huyu nakaa kwake hapa ndio ananifuata. Wamekuwa tu wazuri kwangu. They are there for me. Na wanaonanga kama mimi ni mama yao. Kwa hivyo venye walikuwa wananitesa wanafikiria si hivyo, no, it didn't turn out the way walinitesa wakanidhulumu. But nashukuru Mungu kwa sababu niko hai na nimerudi. I'm back to my normal. I'm back to my feet. And your health now is okay? Yes, it is okay. Yeah, shida ya heart problem ilisha. Depression ilisha. Kwa sababu my sisters walisimama na mimi waka make sure nime get proper medication. Kanitafutia counselors, huyo nani Father Joseph Kikuyu kaniongelesha, alikuwa anakuja hapa kuniongelesha. Siwezi sema niko na depression. Na nilipona. Nilipona. Unajua wakati umepata shida like the way nilienda through, ukipata watu wa kusupport, you heal so quickly. Ndio maana me as I spread the gospel, ama nikipata tu watu wako na challenges kwa ndoa ama mtu ameacha ndoa yake, first thing naambianga mtu, wacha kukashifu mtu. The first thing, work on healing of this person. Akisha heal, mambo ingine itafuata. Yes. Yeah. Angela, where are your children? Wanakaa na baba yao. Lakini ni wakubwa. First born ana turn 26 October. And the last born she's turning 20 September. Yeah, I have 2 kids. Do you talk to them? Do you see them? Yeah, unipigia na wapigia. Okay. Yeah. Okay, so relationship na watoto iko? Iko. Kwa sababu watoto wananiambianga, my kids are bitter but they can't talk. Unaona? Wananiambianga tu, mom, tuombe tu. We tuombe, we count on your prayers. Tuombe tu tumalize shule. Tukimaliza shule, mama usijali. Tujaekelewa mawe, mama, tutakuwa wakubwa. It shall be well. These children will come. Watakutoa kwa hizi fikira zote. Amen. All these problems you think you have, they will come and be the best. Amen. That's what children are for. Amen. They will come and give you the best. Amen. Amen. So ever since then, even your father-in-law has never talked to you, because in the story as you've given, at least tulikuwa tunaona father-in-law is very, alikuwa anafikiria rationally. Until today unipigia simu, niambia niende, lakini nitaenda kufanya nini na mtoto wake anitaki. Yes, yeye unipigia. Ananiambia niende tuongee.
Lakini mimi siwezi enda kufanya nini na mtoto wake anitaki. Siwezi enda. Hata watoto wakienda nyumbani na baba yao anatumanga watoto. Endeni msalimie mama. Okay. Yeah. And also your ex-husband, you've not talked to him? I don't talk to him. Why should I talk to him? Baada ya kunifanyia hii mambo yote. Mimi nishamsamea. I hold nothing against him. Lakini acha ishi maisha yake na mimi niishi yangu. Yes. Oh, Angela, as we conclude, what would you want to tell people about how just God amekufanyia tu mengi, because you still smile, you're still such a happy soul. Ever since I've been talking to you, it's positivity. So with the way you say, we're just saying this is all God's doing. And as you started, you also mentioned that you preach the gospel of God. You can tell us about, how you are as a preacher, what talk to us about you being a preacher. Okay. So nitarudi nyuma kidogo. Wakati nilikuwa na shule, nilikuwa nimejenga kanisa kwa hiyo shule. So most of my parents wale nilikuwa nasomesha watoto wao na outsiders, kuna wale walikuwa nakuja kuabudu hapo on Sundays, and then the midweek services. Kuna wachungaji pia nilikuwa na hao ambao nilikuwa nasomesha watoto wao. So we came up tujenge kanisa, and the church was doing well. So unapata tuko hapo tunahubiri, unapata tuko hapo tunaenda missions. Lakini sasa wakati huyu mzee alichukua shule, nikasema sitakalisha mafuta ya Mungu kwa nyumba hapa. So I went back to Kitui, nikaenda nikasimamisha church, it's Mount Olive Ministries Juliana Center. It is in Kitui Central. The church is doing well. Kuna mchungaji pale ambaye anashikilia wakati mimi niko huku. So the church is doing well. Tunaungana pamoja, tuna preach the gospel. Sometimes tunaeka crusades, my youth conference, like the other time we had youth conference. So mambo ya preaching iko sawa. Iko sawa na Mungu ameniinua with that gift. Ninashukuru. Kwa sababu pia amenipeleka two places hapa na pale. Kwenda kuspread the gospel, encourage couples, encourage women. Sana ministry yangu ni ya women. Kwa sababu the changamoto ambazo nimepitia. Kipata a lady analia kwa ndoa ama ameachwa, with my encouragement, my story, my prayers, unaona tu amesimama tena na ninasikia mzuri. So the church is doing well. That's nice. Yeah. Angela, would you go back to teaching? Okay. Unajua sijafanya what we call braille. Okay. So it will be a challenging for me, but ninapenda sana. But now with my situation siwezi somesha, sijafanya hiyo braille, so nitasomesha aje. Yeah, hiyo ndio ile challenge niko nayo. Yeah. But you can still keep teaching these children the word of God. I do in the word. Okay, nikipata nitafurahi. Nikipata I'll do it. Lakini for right now sina, lakini nikipata nitaifanya. Yeah, nitaifanya. So Angela, I know you've gone through divorce. It's painful, and you're saying you will never get back together with that man. But in the case someone has watched this video, and we will share your number, of course, here. Somebody calls and says, Angela, you beautiful lady, I want to marry you. I want us to start dating and courting. Will we say yes, Angela? Yes, I'm a human being. I'm a human being. You want yes. Yeah, I'm a human being, and I'm still beautiful and promising. Yeah. Very beautiful. Yeah. Yes. Despite the challenge that I'm living with, but hiyo yezi zuia ndoa. Yes. So you're still willing to I'm do praying. that? Actually, I'm praying God to bless me with a good husband who will understand me, will take care of me, and who will be there for me. Yes. That's a na nitawaitia harusi. Ngojeni mtaona tuko family. Nitawaitia harusi. Na vile tunapenda harusi na makeki. Kama kuna kitu hii kampuni napenda ni keki. Nitawaitia. Na tutadance. Yeah. We will pray for that. Yeah, I'm trusting God for Amen. it. Yeah. Angela. Yeah. So Angela, as you conclude, utaambia nini watu wako? We call them the Tuko family. Wow, mimi naweza number 1 nataka kushukuru Tuko family. Nimekuwa tu nikiwatch tu video zenyu.
Na nikasema tu one day mutakuja. Na today you are here. So I'm so grateful to all of you, na wapenda sana. Alafu wale wananitazama all over. Nataka kuwaambia, number one, wale wanakaa na kama mimi. Unaweza kuwa kuna wale wako na uwezo tofauti wa mwili. I want to tell them disability is not inability. If you are in a wheelchair, just think beyond that wheelchair. Kama una macho kama mimi, just think about you more. Just focus more. Think beyond your disability, your blindness. Na kama mimi nimeweza, hata we utaweza. Yes, usijidharau, jitie nguvu, weka maombi mbele, weka neno mbele, na Mungu atakusaidia. Na wale mnanitazama tu all over, nataka tu encourage, you know the situation ambaye uko, maybe ni changamoto ya ndoa, ya kazi, ya watoto. There is a God in heaven ambaye ukipiga magoti genuinely umuombe, atakujibu. Ni Mungu anayejibu maombi kwa wakati wake. Kwa sababu mimi sikujua kana kwamba siku moja tuko family itakuja kushoot my story. Kwa sababu wakati nilipitia hii mambo yote mimi niliamua kunyamaza. Lakini nimekuwa tu nikipiga magoti nikiambia Mungu siku moja tu nionekanie. Na ninashukuru kwa sababu najua my story here it will encourage many na itaponya wengi moyo. Nataka tamalizia with the 2 Corinthians chapter 12 from verse 6 to 9. When Paul cried to God, take this thorn out of me. Mungu alimwambia, but I'm perfect in that weakness. So God is perfect in this weakness that I am today. Na mtu yoyote ambao uko na hiyo challenge, yoyote unayopitia, God is perfect. Just move on, usikubali hiyo situation ikumeze. Just focus on the cross and you know that Jesus Christ came to save us all. Na anajua shida yako. Kaeni tu kwa maombi. There is power in prayer and prayer moves mountain. Command what you want in your life and you shall have it. Nawapenda sana. Thank you, Angela. Amen. Such a beautiful someone hapo mwisho. Amen. Because I keep saying as a country tunapitia mambo mingi. Unaamka unaangalia news, too much is going on. So getting encouragement from you is very good. It's very powerful and we appreciate you. We appreciate you so much. Tupatia story. It's not easy sitting kila saa una relive that moment. When you sit down and you say, I remember there was a day. I remember there was a day. It's not easy. But we thank you so much. Umetupatia hiyo nafasi na ukatupatia story, because you're not only encouraging me who's sitting here. You're not only feeling good about yourself, but also out here kuna watu encourage. I'm sure hata nyinyi mmekaa kwa you've been encouraged. Yes. Amen. Yes, even they've been encouraged, those ones. So we thank you so much, Angela. Amen. And I pray that God will give you the power to keep going and going and going. Amen. Even when it seems hard for you, may God give you the strength to keep going. Amen. And may God also bless your children and bless their fruits in every way. And they'll come back and give it back to you. Amen. Because you are there for them. Yes. Yeah, and they'll come back and give that back to you. Amen. At least hapo uko na toto tuko sure God will do his thing. Amen. Yes, True. yeah. True. Thank you so much, Angela. So much. I'm very sorry for what you went through, but sometimes you go through the worst for the best to happen. We're always encouraged with that. Amen. Amen. Thank you so much. Karibu. Thank you so much, Tuko family. And before we conclude, Angela, if somebody wants to reach out to you, wanataka maybe uwaongeleshe, maybe someone wants just an encouragement. They've gone through, mepitia mashida na shanga, what do I do next? Where do I go? But there's Angela who's, first of all, your voice on phone is very good, very beautiful. It's full of love and light. Amen. How would people reach out to you kama wanataka kuongea na wewe? Okay, my mobile number is 0729 44 771. You can repeat that again. 0729 44 771. Okay. Yes. Yeah. So if anyone needs any form of encouragement, if you also need to just support Angela in any way,
if you just want to even take her to the Braille, like she said, she can learn Braille. If you want her to open another church, she's open to all this, because you can see she has a passion for prayer. She has a passion, she mentioned a passion for children. Let's help her fulfill this passion and keep that smile on her face. Amen. Yes, amen. Thank you very much, Tuko family. My name is Liliesha, and until next time, do have yourselves a lovely, lovely time.